Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Wacana ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang last exam about Gojek. Next. So here's the fact finding. There you go about the driver and the relationship for driver itself and the Gojek company. Next. And then for the sentiment analysis based on Athletic, there's a person right here with username Muhammad Sewad tells about something, tweeting about something that relates to Gojek and partnership with the driver itself. This is the screenshot project. Next. Okay, next. About the visualization data, there's a question for how the Gojek is treating the driver like a hero or not. And the total shows in orange color. The green show the negative and the red show the positive. Next. There's another question. Next. This is for the sentiment analysis interview. And then in this slide will be continued by my friends. Okay. 5 analysis. The first is a company. Gojek has a vision and mission. Gojek, the work of nation children who are at free-front online transportation by making Gojek as PT Gojek Indonesia as the fastest transportation service in serving the needs of the Indonesian people. With the advantage is that only as leading online transportation in Indonesia, but Gojek also has a high level of trust from the community, so that Gojek has a many awards, but behind the advantage, Gojek has a weakness. Gojek very crucial weakness. Many problems develop in the community relate to driver attention. Next, the customers. First, there are demographics says is A to C and female and male gender. Last high school education. Occupation is student, employee, and entrepreneur. The psychographic is middle and upper middle economic customers. Gojek is intent for customer who want transportation that can help overcome concern. Third, there are behavioral customer with dense activities and must be easy and fast to follow by getting use and daily use of communication technology. And customer response, customers need effective transportation to support and their daily life. Next, the competitor. Gojek have a competitor that Grab, Bike, Shopee Food, and Uber. Prospect public trust in Gojek remain high, even though there are many competitors who offer various attractive offers. This is because Gojek always tries to provide the best service. Gojek has also strengthened its ecosystem through Aman Bersama Gojek initiative, which was launched last February.
Civic education, technology, solution, and protection. One of the advantage is that has a variety of service that are effective and easy to use, and the downside, Gojek doesn't care about their drivers. Next is collaboration. Gojek has collaboration in PUBG Mobile, Tokopedia, AIA, Bank Jago, Gojek Air Asia, BTS, and Link Aja. Next, Slide selanjutnya adalah PESEL. Oke, yang pertama ada politik. PT Pertamina mengeluarkan kebijakan yang istimewa, yaitu kebijakan yang ditujukan kepada para pelaku angkutan berbasis daring, khususnya ojol, berupa pemberian cashback sebesar 50% untuk pembelian bahan bakar minyak non-subsidi. Yang kedua, pemerintah akan memperketat aturan transportasi daring atau online. Pengetatan dilakukan dengan mewajibkan aplikator atau pihak yang menyediakan aplikasi pemesan seperti Gojek dan Uber menjadi perusahaan transportasi. Yang ketiga, peraturan Menteri Perhubungan tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor. Next. Kemudian ada ekonomi. Tren pendapatan pribadi yang rendah membuat banyak driver memutuskan bergabung dengan Gojek. Maraknya penggunaan aplikasi ride-hailing seperti Gojek dan Grab dicurigai sebagai faktor yang membuat tingkat pendidikan lebih rendah, mudah mendapat pekerjaan. Meskipun secara global dinyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melambat, namun secara mikro, usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia terus mengalami perkembangan kegiatan ekonomi UMKM, mendapat kontribusi sebesar 60% terhadap total pendapatan domestik bruto Indonesia. Sosial. Untuk sosial, konflik yang terjadi antara Gojek Pangkalan dan Gojek Online terbagi menjadi dua, yaitu bentuk konflik manifest terbuka dan konflik laten. Bentuk konflik manifest antara lain pengeroyokan, adu mulut, dan perebutan atribut, sedangkan bentuk konflik laten antara lain iri, dengki, dan sangat kecewa. Generasi milenial adalah generasi muda yang dapat dikategorikan sebagai pengguna yang mudah beradaptasi dengan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kondisi kemacetan dan transportasi umum yang tidak memadai. Kemunculan transportasi online seperti Gojek, Grab, dan Uber merupakan solusi bagi sebagian orang. Next. Teknologi. Gojek menciptakan suatu terobosan di mana pelanggan ojek tidak perlu pergi ke pangkalan ojek untuk mendapatkan ojek. Pelanggan dapat memanggil ojek dengan cepat, harga termurah tanpa beranjak dari tempat mereka berada. Kedua, inovasi terbaru berupa filter lapor OVIC, gak pakai lama, serta teknologi untuk mendeteksi perangkat ilegal secara otomatis menjadikan sistem keamanan ekosistem Gojek semakin dapat diandalkan. Legal. Ada beberapa aturan pemerintah yang dibuat untuk pelaksanaan ojek online di Indonesia. Lanjut. Environmental. Kualitas udara Jakarta yang buruk juga menyebabkan minimnya jumlah pejalan kaki. Bahkan tingkat polusi di beberapa bagian dari kota Jakarta telah melewati batas indeks kesehatan dari Lembaga Perlindungan Lingkungan Amerika. Next ada SWOT. Yang pertama, strength. Gojek sukses memberi inovasi di Indonesia. Kemudian pemesanan yang mudah, kemudian driver mendapat kemudahan terkait jam kerja. Gojek memiliki beberapa jasa yang mudah digunakan oleh banyak pengguna dan
Gojek menciptakan suatu terobosan baru di mana pelanggan Gojek tidak perlu pergi ke tempat pangkalan ojek untuk mendapatkan ojek. Weakness-nya sering terjadi pembatalan secara sepihak oleh customer, pendapatan tidak sesuai dengan jam kerja, aplikasi sering mengalami error, platform tidak peduli dengan keadaan driver. Opportunities, e-commerce semakin menjanjikan di era sekarang setelah pandemi. Gojek menjadi aplikasi tangan anak bangsa yang sukses menjadi go internasional. Gojek telah dipercaya dan juga menjadi aplikasi yang telah digunakan oleh banyak orang. Threat, dunia persaingan e-commerce semakin tinggi. Aplikasi sejenis menjadi daya saing tinggi dari tarif hingga inovasi, menjadi aplikasi yang dituntut untuk terus upgrade. Terus, yang pertama, meningkatkan inovasi terbaik serta melengkapi kebutuhan konsumen untuk memasuki era tinggi posibilitas e-commerce. Kemudian memperbaiki kinerja serta kualitas pengelolaan setiap jasa yang dimiliki. Kemudian ada ST, yang pertama meningkatkan serta mempertahankan citra positif yang dimiliki Gojek di mata publik. Terus ada WO, melakukan pembenaran beberapa sistem yang menjadi penghambat, kemudian melakukan pembenahan yang dengan tujuan menanggapi isu negatif. Kemudian ada WT, memberikan kemudahan serta kesejahteraan kepada mitra Gojek. Next. In this section, we are user persona. There's Mas Syarifuddin, in age 41 years old. He's a Gojek driver and income is about 2.5 million. In this section, the frustration and the concern that he has faced is the facility that Gojek give the driver is low. It's just the bare minimum and the good amount of salary. And then also the daily needs that he used to afford, what he want and what he needs, justice and fairness, especially for the salary that he have, and also the pension fund. Next. Di sini ada problem statement-nya, yaitu kurangnya publikasi yang merata terhadap driver sebagai mitra, yang mana sebagai mitra seharusnya mengetahui segala informasi sekecil apapun hingga kebijakan-kebijakan yang telah diberikan oleh pihak Gojek, termasuk mengenai kebijakan penurunan insentif, perubahan sistem leveling driver, dan juga reward insentif. Next. Smart goals, spesifik, meningkatkan serta memberikan kemudahan akses informasi terbaru bagi para driver. Measurable, melakukan finalisasi setiap bulan sebanyak 15% sebagai bentuk evaluasi target pencapaian. Relevan, menggiatkan campaign berisi ide-ide kreatif dalam penyampaian informasi dan pesan penting serta terbaru dari Gojek. Attainable, tercipta dan meningkatkan kesejahteraan kerja bagi para mitra Gojek, terutama untuk para driver yang sudah seharusnya diperlakukan selayaknya pahlawan dan sepantasnya sebagai driver dan partner Gojek. Time bound, dalam kurun waktu 3 bulan, diharapkan meningkatkan awareness dapat terlaksana sehingga tidak ada lagi komplain mengenai kebijakan-kebijakan yang pada dasarnya belum merata pemberitahuannya. Next. Objektif.
Satu, speed, layanan kami cepat, dan kami terus belajar dan tumbuh dari pengalaman. Dua, innovation, kami bekerja keras untuk terus meningkatkan layanan kami, hingga mereka memberikan lebih banyak kemudahan bagi pengguna. Tiga, social impact, kami berupaya menciptakan dampak sosial sebanyak mungkin bagi pengguna Gojek. Dan di sini ada stakeholder dari Gojek. Okay, the next is positioning. Positioning, Gojek is an application that provides various transportation based by service by prepositioning speed, innovation, and social impact as important values of Gojek. The key message: move quickly without limitation to solve problems that inspire the change. And tagline is pasti ada jalan and there is always a way. Next. For the strategy, make driver aware of important information and policies that have been issued by Gojek. For the tactic, inviting driver to always update information and policies from Gojek through notification on the Gojek application. The tool is Gojek application, and outcome, driver will be aware of information and a police as well as equitable information covered for all drivers. Next. The first is time bound is April 2022. Goal to improve the welfare of Gojek driver partner in the month of Ramadan. The action program is carried about through providing access to financial service, both banking and insurance. Those involve Gojek community leaders and driver partner, Gojek employees, and hashtag Go Goodness with Gojek and Ramadan Penuh Hikmah. Second is purpose to provide support for the welfare of Gojek driver action. This program is carried about through the provision of an auto message feature which automatically send a message of support to Gojek driver to work every morning. And the impact is motivates Gojek driver to provide optimal service and provide more income, and involved is the Gojek employees, Gojek driver partner, and the hashtag is Go Car to Driver and Go and Care with Gojek. Next. The third, to improve a program is to improve financial planning and purchasing power through access to affordable automatic installment. In this program, driver partners can buy motorbikes, cell phone, electronic goods, and glasses in installment ranging from
600 up to 2,900 per day. And the impact is partners become more empowered with their own strength, and their standard of living can improve and better than before. And the hashtag is Swadaya Gojek, Swadaya Berkembang. And the last, this program to provide safety riding training. To implement this program, Gojek has collaborated with 12 companies to provide benefit to Gojek. The namely is PT Asia Honda, Motor, VIP Group, Courts, Erafone, and many. The impact is partners have optimal driving skills so that they can provide optimal service to customer. And the hashtag is stay safe with Gojek and go ready. Next. For the peso, next. Here's the paid media, which is Gojek use the brand ambassador, which is the BTS from Korea, to increase the company awareness, brand image, and other else. Next. For the earned media, using the review and the testimonials about the consumer for Gojek facility. Next. And then here's the shared media. Gojek used the Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, and also Twitter for their social media. For the own media, Gojek have their own website that is fully controlled by the company. Kemudian ada media planning, yaitu membuat press release yang berisikan segala informasi yang berkaitan dengan perusahaan Gojek, membuat auto message dan platform di dalam aplikasi Gojek yang memuat segala informasi dan kebijakan yang ditetapkan oleh Gojek secara terperinci. Kemudian membuat akun Gojek resmi di media sosial khusus untuk driver yang berfungsi sebagai wadah segala informasi dan event yang diselenggarakan oleh Gojek untuk driver sebagai mitra. Kemudian mengaktifkan event kopdar bagi para driver yang diselenggarakan secara resmi oleh perusahaan di seluruh kota maupun kabupaten di Indonesia. Kemudian mempublikasikan event kopdar yang diselenggarakan secara resmi oleh Gojek di laman media sosial milik Gojek seperti Twitter dan Instagram. Okay, so for the domino effect, based on the data that have been collected, Gojek company doesn't really give any benefits that is really good and makes sense for the driver itself. It just gives the bare minimum, such as the helmet, jacket, and maybe the voucher coupon discount that driver Gojek will achieve that voucher if they pass the target. And the target itself is not really reasonable because it's more than 10 orders in less just an hour. For some driver, it might be achievable, but for some driver again, it really doesn't make sense. And with the daily income up to 10 hours of work is not enough and definitely not worth it. Next. For the risk management, as a big yet successful company, Gojek should have know how to identify, assess, and make a plan of this issue, of this complaint, of all this problem that have been faced to Gojek, what's wrong with their system and how is the assessment and what can they do about it. Handling any complaint by
using via email from driver is a better choice that Gojek could give. And then making a campaign to raise an awareness is such a good choice for Gojek to give an information and also an awareness that Gojek have to share to others, because Gojek have to give some sort of respect to their partner itself. That is the driver. Nice. And that's all from us. Thank you very much and see you.